Dr. Tiller is a crystal expert. Science of crystallization. Okay. He has many books. An Introduction to Computer Simulation, The Science of Crystallization, Microscopic Interfacial Phenomena, The Science of Crystallization, Macroscopic Phenomena and Defect Generation, Science and Human Transformation, and Consciousness of Creation. Maybe you would like to tell us just briefly how you got interested in matters of higher consciousness. Okay, I think that's important. My wife and I I started out as a poet as a young man, and to my wife's great dismay, I turned into a scientist. Thanks. Pops enormous questions in my brain, and I want to ask them to you later. Let's try to get around to the introductions of the other people. Sorry to be so long, but it was essential to get that No, on the tape. I'm just sort of like a coach here. So Yeah, that's fine. I think we'll go to Fred Allen Wolf, Dr. Fred Allen Wolf. Oh, I wasn't necessarily going to. Just want to jump around the room. And we have something in common too, because you're a UCLA graduate as well. You have written. You've taught at San Diego State University, the University of Paris, the University of Jerusalem, the University of London, and Birkbeck College, and the author of books such as The Discovery, such as excuse me. Your major book is, excuse me. I don't have a major book. I've got 11 books. Okay, what's your favorite? That's like asking a father to name his favorite kid. You tell me, how do I pick out a favorite? Okay, what if you had? I'll tell you what books people probably know me from. Yes. The first book that I got involved in was a cartoon book about mysticism and physics. It was called Space, Time, and Beyond. Somebody may remember it. It was a huge hit. And I, at that time, was just a nudnik. I knew nothing about writing. I still don't. All I knew was I got involved with a Kabbalist master in Paris named Carlos Suarez. And my friends, Bob Tobin and Jack Sarfati, and I got together in my flat in Paris, which I was living with a reporter who had to leave Paris to go interview Anwar Sadat. Okay, all this ties together. My life ties together in this weird way. And we were learning Kabbalah from Carlos Suarez and getting stoned on Kabbalah from what he taught us. Because what we saw was a relationship between quantum physics and Kabbalah. And that got me very excited, because that was what was missing in my education. I knew quantum physics pretty well, and I still love quantum physics. It's my heart of hearts. But Kabbalah brought in the heart aspect of it all. It brought in another kind of reasoning, another kind of thinking. And so this I learned from Suarez. I went and did this book called Space, Time, and Beyond. Huge hit. It sold hundreds of thousands of copies. So I was well known before I was well known. And it meant very little to me at that time, because I was still a professor at San Diego State. And later resigned, did my first book called Taking Quantum Leap. And that book won the National Book Award for Literature. For me, that's totally nuts, because I'm not really a good writer. But it's still just considered to be very good writing. It's used, but for God knows why. It's being used. I write a very nonlinear, jumping off style, just like I speak. And the book is like that. It's a quantum leap that makes your mind go nuts. And that book was very popular, and that launched my career, and I began writing books. And so I've written 11 books, and my latest book is The Yoga of Time Travel. And all my books are on that edge of science. I have 1 foot in credibility and 1 foot in this guy's ridiculous. And that's how I always will be, and that's how I always am. I'm always on the edge of that chaos, where what I'm saying may be total nonsense, but there might be some truth to it. And that's how I think. That's me. You want to tell us a little
little bit about yourself, your personal, maybe your personal Well, history. Do you have any children? Are you married? I have Unmarried? children, I have grandchildren, I have a grandkid 21 years old. So I'm an AK, Altakaka. So I'm 70 years old. What can I say? As a child, I had a severe form of trauma. I was stammered very badly, and I couldn't speak for for a long time. Everything came out in stammer. And my mother thought I was needed to be operated on, so they wanted to take me to Northwestern University and drill a hole in my head to relieve pressure or something like that. I was only 8 years old. And eventually, I began practicing magic in front of a mirror. And as I watched myself doing magic, I realized that in order for me to be successful as a magician, I had to talk a good show. But in order to talk a good show, I couldn't stammer. So that got me over the stammering. The next thing I learned is that in order to be a good magician, I had to fool myself. And as I fooled myself, I realized later on, I began to realize maybe that's what God is doing. It's a great trick in which we all fool ourselves into believing something that's true that may be totally not. Anyway, I mix metaphors all the time. Anyway, that's what I'm talking about. So that's me. Eventually I became a public speaker, and I do a lot of public speaking. And I still write, and I still come up with these kinds of ideas and thoughts. And it's been my way ever since, so I don't know what else to say about myself. Thank you very much. Now I want to get to Dr. Satinover. I know he's a psychiatrist and a physicist. Dr. Satinover's degrees are from Yale, and his most recent book is The Quantum Brain. He's been very active and president of the Jung Foundation of New York. He's been a former fellow in psychiatry and child psychiatry at Yale University, and the William James Lecturer in Psychology and Religion at Harvard University. Dr. Satinover has written 5 books that have been translated into 9 languages. And he lives in Weston, Connecticut, with his 3 daughters, Sarah, Annie, and Jenny. And he's lived there for 22 years. You want to tell us some more personal details or how you got into this kind of thing? Yeah, minor correction, but all my degrees are from Yale, so. But not that that's critical. Where the other ones? Well, I don't have to go into that, but it's just that they're not all from one place. Well, I guess I got interested in spiritual matters prematurely as a kid, in my 20s, for reasons which seemed good at the time. But now that I'm gray-haired looking back, I would say that really it was mostly that I was just running away from life. I made a lot of mistakes, and that's what actually propelled me into the field of psychiatry. It's a long and complicated, convoluted route, but I went into the mental health professions as a way of dealing with personal problems. And had I not had those personal problems, and some of my peers didn't, I don't want to make it sound like everybody does. It's like, I had them, not everybody did. I probably would have stuck with being a physicist, which is really what I wanted to be when I was young. And so then, after straightening things partially out, but at the same time retaining a love of religion and God, and especially, call it nature mysticism, and trying to separate what was just my own lack of solid grounding from genuine spirituality. Spending a long time sifting between the two. Developed a psychiatric practice, primarily got involved in a great many other things that interested me in the public policy arena and whatnot.
including addressing very controversial topics. And then when I was 50, I decided really in the midst of a profound religious moment, in a very conservative religious setting, that it was time to reawaken the childhood dream of being a physicist, sort of a race between getting a PhD and getting Alzheimer's disease at that point. And so I decided to go back to school. I was fortunate enough to be in a situation where I could do that. And so then I went to, that's when I started Yale. I mean, I did my psychiatric residencies and fellowships and all that at Yale. And so I basically just started at the beginning. And now am completing my PhD at the University of Nice in theoretical physics and physics of complex systems. Leave it at that. Maybe at this point, I'll call it the conclusion of the introductions. Rav Lightman and you, I'll serve as the facilitator. I guess may want to ask each other questions about literature you've seen of each other, personal aspects. He would like to add a few words of his own. Yes. You were all given a chance to speak, and he was not. He did complete his studies in biocybernetics. ואחר כך עבדתי במכון צבאי at a military institute in the medical academy of the army in Leningrad. ומתוך המחקרים שהתחלתי אז אחרי האוניברסיטה מיד. And in his research that he started immediately after studying, ראיתי איך נפלא בנוי תא של החיים. he saw how wonderfully a cell, a living unit of life is built. עד כמה שהיא נכללת בכל הגוף בצורה נפלאה. How wonderfully it is integrated in the body. בצורה מושלמת, complete. How completely, harmoniously it is integrated. וידוע שלומדים את התא עצמה, מה היא חייבת לעשות ובשביל מה היא קיימת בכל פעולותיה. And when you learn about the cell, you learn what it must do and why it performs every function כלפי כל הגוף. with respect to the entire body. אבל כששואלים בשביל מה כל הגוף קיים, לא מקבלים תשובה. But if you ask why does the whole body exist, you're left without an answer. וכנראה שזה בגלל שהוא חלק ממערכת עוד יותר גדולה, ששם הוא מתפקד גם כן בקומפלט. So it must be that it too is a part of an even bigger system where it then functions as a unit. אבל מערכת הזאת אנחנו לא לומדים ולא חוקרים. But that's a system that we do not learn and we do not research. וזה מה שממש דחה אותי מהמדע. And that completely rejected me from science. I was repelled. בפירוש אמרו לי כאילו על זה לא שואלים ועל זה לא חוקרים. Because I was explicitly told that this is something you do not ask about and you do not study. זה היה בשנות ה-70 ברוסיה. That was in Russia of the 70s. אז מהר כמה שיכולתי ברחתי משם לישראל. So as quickly as I could, I fled from there to Israel. וחשבתי שבישראל אני אמשיך באותה החקירה. I thought I would continue the same research in אבל Israel. מה שהמציאו לי זה אותן עבודות במחקר הפרטי קטן קטן. But I was only given the same kind of jobs in minor research. ואז החלטתי שאני צריך לחפש איפה באמת אני לומד על המערכות הכלליות של המציאות. So I then decided that I had to find where do I really study about the collective systems of reality. אני פניתי לפילוסופים. Turned to philosophy. ראיתי מהר שזה לא, אין שם תשובה. I saw very quickly that the answer was not there. ועד ולא רציתי, אבל עד שנדחפתי לדת. I didn't want it originally, but eventually I was pushed into religion. וגם לצערי בתוכם לא מצאתי שום דבר.
And regrettably, I found nothing there too. חוץ מקיום פעולות טרדיציונליות ללא שום הבנה. Besides performing traditional rituals without any understanding. עד שאחרי הרבה שנים של חיפוש, מצאתי, אחרי 4 שנים. After 4 years of search, מצאתי את המורה שלי. I found my teacher. והייתי משנת 79 עד 91. And from 79 to 91, כל הזמן לידו. I was always next to him. הייתי עוזר שלו, מזכיר שלו, ממש כל הזמן לידו כתלמיד. I was his assistant, his secretary, his student, always next to him. וכשהוא נפטר, התחלתי מה שקיבלתי ממנו, לפתח הלאה ולפרסם. When he passed away, I took what I received from him and began to publicize it. 13 ספרים שלי כתבתי עוד ב-83 לידו. I wrote my first 3 books in 83 while I was still next to him. אבל הכל בניתי, בקיצור, מה שבניתי, כל המערכת, ההפצה והלימוד, זה אחרי שהוא נפטר. But the entire system of circulation and study I built after his demise. כדי להיכנס במגע עם האנשים שמכבדים מדע, In order to come in contact with people who appreciate science, עשיתי דוקטורט בפילוסופיה I completed my PhD in philosophy ובאונתולוגיה. and anthology. כי אני רואה איך שבכל זאת הבן אדם הרגיל מכבד אנשי מדע. Because I see that people respect scientists, ומאז אני מחפש מגע עם אנשי מדע בתקווה שדרכם אני יכול לפרסם הידיעות מה שיש בחוכמת הקבלה לכל האנושות. and ever since then I've been looking for contact with scientists, hoping that through them I will be able to spread out the knowledge that exists in Kabbalah to all mankind. בינתיים האורגניזציה שלנו גדלה, והיום היא מעל 500,000 תלמידים בכל העולם, ואולי אפילו מתקרב למיליון. Our organization has grown since then, and today we have somewhere between 500,000 and 1,000,000 students the world over. זה בכל אמצעי מדיה, We use every means of media possible, ובהרבה שפות. many languages, 20-something actually. הסייט שלנו זה פורטל בחוכמת הקבלה. Our website has actually become a portal in Kabbalah, שכולל כל מה שיש בקבלה containing everything Kabbalah has to offer, במשך 3,800 שנים שהיא קיימת. that it's had to offer over the past 3,800 years of its existence. ותלמידים שלנו היום כבר עושים דוקטורטים בקבלה ומשתתפים בכל מיני קונגרסים ספציפיים. Our students today, they already have their own PhDs in Kabbalah and they participate in congresses, relevant congresses. היום אנחנו כבר מתחילים כבר כותבים ספרים מדעיים שונים. And we write books with various scientists. וכשראינו סרט, אז פשוט הרגשתי שיש כאן אנשים מאוד מיוחדים. When I saw the film, I felt that here were very special people שממש שואלים אותם שאלות כמוני. who asked the exact same questions as I do. הם הסכימו שאני אתחלק איתם בידיעה שלי הקטנה במה זה הקבלה. And I thought perhaps they would agree that I would share with them my little share of knowledge of Kabbalah. לכן אני מאוד שמח כאן
מתבקשת. This is why I'm delighted to be here and meet you all. אני נציג של זרם מיוחד בחוכמת הקבלה, שהוא נקרא זרם הארי. I am a representative of a very special current direction in Kabbalah, which is called the Kabbalah of the Ari, the Lurianic Kabbalah. זה זרם של חוכמת הקבלה כמדע. It is a direction of Kabbalah that is as a science. Well, that's its current name, Kabbalah as a science. אין כאן מקום למדיטציות ולכל מיני ציורים, ציורי אותיות למיניהם וטכניקות מה שדומות לטכניקות המזרחיות. In it, there are no meditations or any symbols of letters or anything that resembles Eastern teachings. זה מה שאנחנו קיבלנו מאברהם שהוא היה מקובל הראשון. But it is what we have received from Abraham, who was the first Kabbalist, דרך רבי שמעון, ארי ובעל הזוהר. through Rabbi Shimon Bar Yochai, the author of the Zohar, Ari, and Rabbi Yehuda Ashlag, Baal HaSulam. שאני למדתי אצל בנו הבכור של בעל הזוהר. And I learned with the eldest son of Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag. וכך קיבלתי כל הענף הזה. And this is how this branch came to me. חוכמת הקבלה בעצם מדברת על, זה בעצם שיטה. In fact, the wisdom of Kabbalah is a method איך לגלות המציאות שנסתרת מאיתנו. a method of discovering the hidden reality, אותו חלק שלא נתפס בחמישה חושים שלנו. that part which we do not perceive with our five senses. וזאת אומרת, איך אנחנו יכולים לבנות בנו חוש השישי, Meaning, it is a way to build within us a sixth sense, שהוא בעצם קולט מה שנמצא מחוץ אליו. which perceives what is outside us. זה כל השיטה בעצם. That's basically the method. Are you a practitioner of this observing of the six or more senses? Can you talk about your experiences in that world? I would like to learn from you what you're talking about. Otherwise, it's just all ללמוד את החוויות שאתה עובר, להתייחס Yes. לחוויות שאתה עובר עם החוש השישי, אז אחרת כל מה שאתה אומר זה פשוט ככה גזי באוויר. לא. No. no. He doesn't want to talk כי about אין it. לו אותו חוש ואין לו אותם רשימות. It's just that you don't have that sense. How does he know? איך אתה יודע? איך אני יודע? בוא נגיד כך, יש פה כמה דברים, הוא צודק. First of all, you're right. There are several things here. יכול להיות שאתה גם כן נמצא באותם הרגשות כמוני, Perhaps you too have the same אבל sensations אין as I בינינו do. שפה משותפת. But we don't have that common language. אז אנחנו צריכים ללמוד שפה. So, זה קומוניקציה. first we have to learn the communication, the language. שנגיד אתה לא יודע עברית, Let's say you don't know Hebrew, ואני קורא ספר בקבלה, and I'm reading a book שאומרת לי על איזה תופעות that talks to me about certain phenomena שמתרחשות במציאות, that occur in reality, ואני את התופעות האלה חש, and I feel these phenomena, ואתה לא יכול לחוש אותם בגלל שאתה לא יודע טקסט פשוט. and you cannot feel them simply because you don't have אבל the אם text. נתרגם לך טקסט למה שתבין, But if we אז יכול translate להיות the text, שאתה גם כן תבין אותו to something you understand, ותרגיש אותו דבר. then perhaps you too will feel the same thing. That's not what I'm asking. זה לא מה שאני שואל. אלא מה? I'm not What do asking you ask? in any language that you have. אני לא שואל על שום שפה. אלא ברמה... You are saying that there's something that Kabbalah has taught. אתה אומר The שיש heart of משהו Kabbalah. שקבלה מלמדת, הלב של הקבלה. I want to know how you, I'm not talking about the school, how you personally, you, how do you experience that? What experiences have given you the insight that you know what you're talking about? נתנו לך את האפשרות לדעת על מה אתה מדבר. אז אולי אני פשוט אסביר על מבנה, על
מה קבלה מדברת. Perhaps I'll just explain the structure of what Kabbalah ומזה talks יהיה about. מובן. No. Again, we're getting off on tangents again. לא, אנחנו If you ask me for my experiences, I can talk about that. If you ask me to explain quantum physics, I can tell you all about the theory of quantum physics. But the relation, what I'm asking is, you said something very significant to me, and I want to know what you're talking about. You said you have an there's experiences of the senses beyond your six, beyond the five senses. What are you talking about? מעבר לחמשת החושים, על מה אתה מדבר? You can't just throw that at me and say, accept it, this is the way it is, I'm Kabbalah, that's what it teaches you, and if you just do this, you'll be, I'm not, that's bullshit to me, I'm not going to accept that. Can I answer this, What? if I may? Please. It seems to me from my own experiences, anyone who becomes sufficiently inner self-managed through whatever pathway it happens manifests all these qualities you're talking about, and they come from within. Good. And everybody has access to it. לכולם יש גישה לזה. The Kabbalah is a pathway, but there are many pathways. That's not what he's saying. No, but I think his heart says yes, although the words that he's written in the world beyond, to me, said no. It sounded like Kabbalah dogma. But my intuition of his heart is that he does not mean it to be dogma. I agree with you, he has got a good heart, I'm not arguing from my heart, I'm arguing from his mind. He's talking from his mind, I want to get into what he's saying. Yes. So Okay. if he's going to say these things about the Kabbalah, it's a path, it's the path, it's whatever. But it isn't the No, I path. know, but there's an implication. It is one thing. And I want to hear what his personal experience. אני לא בא כאן What לעשות revelation פרסום, happened? No. It's not here to advertise ולא לשכנע אותם. or convince. אנחנו כאן התאספנו כמדענים, We are gathered here as scientists שרוצים ממש לראות האם יש בזה איזשהו גרעין רציונלי. who want to see if there is some rational nucleus to it. אז בואו נעזור אחד לשני להבין האם יש כאן משהו שזה יעזור לנו לכולנו להבין יותר את המציאות או לא. Help each other out. See if there is something here that can help us understand reality better or not. Right. אז ירשו לי לדבר עם מלכה. So please allow him to talk. And Sure. חוכמת הקבלה אומרת שכל המציאות הוא סך הכל רצון לקבל או רצון למלא את עצמו. the wisdom of Kabbalah asserts that all of reality is nothing but a desire for self-fulfillment, או אגואיזם, מה שנקרא. or what we call egoism. וסך הכל, כל המציאות, בדומה, צומח, חי, מדבר, בכל הרמות מה שיש לנו, The entire reality on all its level, in the still, vegetative, animate, and speaking, זה יכול להיות כוחות ומחשבות וגושים, לא חשוב באיזה צורה ומה. be it forces, thoughts, or lumps of anything, it doesn't matter what. על מה שרק אנחנו יכולים להצביע Whatever we can point at ולקרוא בשם, and call by a name, כל זה סך הכל רצון לקבל, רצון להתמודד. all of it is nothing but a manifestation of a desire for fulfillment, for reception of fulfillment. Can we ask questions, or do you want to just desire of what? God? Or something unimaginable? Where does the desire in the universe? Is desire as fundamental as matter? Are you saying something like that? זה נקרא החומר. This is matter. Matter is the desire. No, he means desire is in a form of substance different than our atom molecule. Well, that's what I want to That's find what out. you're saying. Yes. But I want to hear what he says. לא, זה לא אטום. אטום זה אחר כך. It's not atoms. Atoms come afterwards. כל מה שנברא, כל מה שנמצא, Everything that כיסוד exists, של כל המציאות. that is created, the fundament of reality, זה רצון. is a desire for enjoyment, Enjoyment. להתמלא. for fulfillment, for pleasure fulfillment. זה בכל מיני דרגות ועדיין מקבל צורה אחרת. On various levels, it adopts various forms.
כך מדברת קבלה. אני לא, זה לא, מה שאני מדבר מעכשיו והלאה, זה רק עם הרפרנס לכל המקומות האותנטיים שלנו. This is what Kabbalah says. Everything that he will say from now on is referenced to our authentic sources. Okay, when he says Kabbalah says, Okay, כשאתה אומר שקבלה... you mean teachers of Kabbalah say, right? מורים של קבלה. כן. Yes, of course. Some teachers of Kabbalah. חלק מהמורים. לא, No, no. לגמרי לא. Absolutely. Abraham, the original Kabbalist? זה בכל הספרים שלנו הקלאסיים מדובר על אותו דבר. All the classics אין בין המקובלים say the שום same thing. הבנות. There are no disputes among any of the Kabbalists. לאברהם עם הספר יצירה, Abraham with his ספר book of הזוהר, creation, Rabbi Shimon with the book of Zohar, והארי עם 20 כרכים שלו, Ali with his 20 volumes, ובעל הסולם עם הספרים שלו, Baal וגאון Sulam לוי, למדנו with לו. his books, the Vilna Gaon, all of them. So the fundamental postulate of Kabbalah is everything is from desire for enjoyment, for fulfillment. Yes. אני לא מדבר מעצמי מילה. He does not say a single word about אני מוכן himself. להן בקיצור להסביר מה זה קבלה. He can briefly explain what Kabbalah is. אז הרצון ליהנות הזה הוא האלמנט של הבריאה. So that desire to enjoy for fulfillment is the rudimentary element of אבל creation. בעיה בו שהאלמנט הזה, אולי אני אעמוד שם ואתחיל. הרצון הזה הוא נברא על ידי ההתפשטות האור העליון. This desire is built through the expansion of the upper light. שאור זה נתינה והשפעה ואהבה. Light או נקרא אצלנו is בורא. giving, bestowal, love, or what we call creator. וברא מה שנקרא כלי. It created או something רצון called ליהנות. a kli, or a vessel, receptacle. In other words, a desire to enjoy. שרוצה להתמלות בדיוק במה שיש באור. That wants to be fulfilled precisely with what is contained in the light. ורצון הזה Desire creates anything. As הרצון יוצר Like את an הכל. intention. That's the- רצון לתת, The desire to give בורא רצון לקבל. creates a desire to receive. הבורא רוצה שהנברא יקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת. The creator wants the creature to receive what the creator wants to give. So is the vessel matter? אז האם הכלי הוא החומר? הרצון הזה הוא התחלת החומר, חומר היולי, עדיין לא החומר הסופי. That desire is the beginning, the primordial matter. It's not the final matter yet, but that's the beginning. במה הוא לא סופי? בגלל שהוא כולו תוצאה מהאור. Maybe this is at the quantum level of possibility of matter? זה עדיין לפני כל החומר שאנחנו מכירים. It's still prior to any matter that we know. And the issue זה עוד לפני שהעולם שלנו ויקום שלנו. That's before our world and our universe. before space-time is the issue. And I think it's a terribly important Yes. issue because our present formalism, as you know, of quantum mechanics, is in space-time, which doesn't touch any of this. שאצלנו הכל מדבר על חלל וזמן, וזה לא נוגע לכל זה. לא, זה הרבה לפני זה. That's way before. Yes, exactly. עכשיו, אבל הרצון לקבל בצורה כזאת רק מרגיש את התענוג, But in this manner, מה שממלא אותו, מה שברא אותו, the will to receive fulfillment feels nothing but the desire that created וגם it. כן מרגיש אותו בצורה מאוד מזערית, And even that is felt only at a very minimal level. כי הרצון שלו לא מעצמו, אלא מה שהתענוג בעצמו ברא אותו. Because this is not an independent desire, but something that was created by the desire to give. כדי לפתח את הרצון לקבל הזה, In order to develop this will to receive, שיהיה עצמאי, to become independent, שירצה משהו מעצמו, to want something by itself, חייבים להוסיף לו עוד נתון אחד. something additional has to be put into it. והנתון הזה, שהנותן, הבורא, גם כן נותן לו הרגשה עצמית, שהוא קיים. And that is that the Creator instills in it the sensation that it exists. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שהרצון שמתחיל לקבל את התענוג, So you might say that the desire that begins to מתחיל receive the pleasure להרגיש בתוך התענוג, נותן התענוג. begins to feel within the pleasure the giver of the pleasure. כמו שאנחנו,
שמקבלים מתנה ממישהו, just like when we receive a present from someone, מתחילים להרגיש בתוך המתנה ממי קיבלנו, איך הוא אוהב אותנו, מה הוא רוצה בזה וכן הלאה. we begin to feel within the present the giver of the present, and that he loves us, or what he wants from us, etc. So when you say it's still the perception that it exists, it is the creator? אז כשאתה אומר, מכניס את התחושה שהוא קיים, האם אתה אומר, אז הוא זה הבורא? הוא זה הבורא. Yes, the creator. הנותן. The מושג giver. הנותן. Just the concept of the giver, the creator. Yes. ואז הנברא הזה מתחיל להרגיש פער, התנגשות, בין תענוג ובין נותן התענוג שבו. And that creates in the creature the sensation of a collision, if you will, between the pleasure and the giver of the pleasure. ויוצא מכאן התגובה שלו שהוא רוצה להיות כמו הבורא. Its reaction is that it wants to become like the creator, כי הבורא יותר גבוה מהתענוג בעצמו. because the creator is higher than the pleasure itself. אז רצון לקבל כבר מתפתח בדרגה הבאה. So that develops the will to receive הוא to another הוא level. כבר בוחר בעצמו להיות כמו הנותן, גם כן לתת. Now it chooses by itself to be like the giver. וזו התגובה הראשונה של הנברא, That's the first reaction מתוך of the עצמו. creature. It's own reaction. אבל בכל זאת זה לא מתוך עצמו, זה מזה שהוא מרגיש את הנותן. But it is still not because of itself, it's because of its sensation היא of גם the כן giver. מחויבת, אין כאן בחירה. It's still compulsory, there's no choice here. אבל כבר יש לו פעולה אחת שהוא מקבל ופעולה אחת שהוא נותן. But now there's an act of receiving and an act of giving. ומתוך זה הוא מתחיל לחשוב, אבל מה אני יכול לתת? הבורא נותן בגלל שהוא מקור של התענוג. So now it begins to think, but what can I give? The creator gives because he's the source. אבל בזה שהוא רוצה לתת זה רק רצון, אבל אין מה. But all I have is a desire to give, but I have nothing to actually give. זאת אומרת, זה לא רצון בעצם, אלא כוונה. So it's not a desire, but an intention. ואז הוא מתחיל להבין, נגיד בחצי השני, הוא מתחיל להבין שכדי לתת, הוא צריך משהו לעשות. So, and then it begins to understand that in order to actually give, it has to do something. מה לעשות? ואז הוא מגלה, מתוך זה שהוא רוצה לתת, הוא מגלה אופי של הבורא, שהבורא אוהב אותו. As a result of its desire to give, it discovers the nature, the character, or זאת אומרת, the property of the אם creator. הוא אוהב The אותו, creator loves the vessel, it. ואם הוא אוהב אותו, רוצה לתת לו תענוג. זאת אומרת, לבורא יש רצון. And since the creator loves him, or loves the vessel, the creature, then the creator has a desire to give. שלבורא יש חיסרון, שהוא רוצה לתת לדברי תענוג. So the creator is lacking in some way. It wants to give pleasure. ואז, אם נברא מקבל תענוג, הבורא נהנה, ואם נברא לא מקבל תענוג, הבורא לא נהנה. It follows that if the creature receives pleasure, the creator enjoys. If the creature does not receive pleasure, the creator does not enjoy. זה יוצא מחוק של אהבה. It's just a conclusion, natural conclusion. That's the law of love. ואז, מזה נברא מבין, שאם הוא יקבל עכשיו כל התענוג כמו שהיה כאן, אם יקבל אותו, בכוונה שהוא עושה את זה בשביל הבורא, So now the creature understands that if it receives all the pleasure that was there to begin with, שיש בבורא רצון, with the intention to give to the creator, because the creator wants to give, הוא מתמלא כדי למלות רצון שבבורא. then it is being fulfilled in order to fulfill the desire of the creator. כמו שילד טוב הוא אוכל, מפני שרוצה ליהנות לאמא. Just like a good boy eats because it wants to please its mother, נגיד כך. so to speak. אז בצורה כזאת, אפילו קבלה שלו, שמקבל את הכל, מה שכאן קיבל, היא תהיה לגמרי כהשפעה. By so doing, even if it receives everything that the creator wants to give, it'll be complete bestowal actually. אז בעצם,
כאן, אנחנו יכולים להגיד שהוא לגמרי דומה לבורא. So we might say that at that phase it is completely similar to the Creator. הוא מקבל הכל מה שבורא רוצה, כדי לתת כמו שהבורא בעצם עושה. It receives everything that the Creator wants to give in order to do exactly what the Creator does. ומה קורה אז? האם בזה נגמר הכל? לא. כי בזה הכל, שהוא עשה את עצמו דומה לבורא, הוא מרגיש עכשיו מעמד של הבורא. Now, by becoming similar to the Creator, it begins to feel the status of the Creator. ומתוך זה, מפני שבתוכו נמצא בכל זאת רצון ליהנות, And because the basic element of it is still a desire to enjoy, אז הוא עכשיו רוצה להיות במקום בורא. and now it wants to be instead of the Creator. הוא רוצה את המעמד שלו. It wants the Creator's stature and status. זאת אומרת, הוא עכשיו רוצה גם כן כל התענוגים, So it wants all the pleasures, וגם כן מעמד של הבורא. as well as the status of the Creator, egomaniacs. והרצון הזה, הוא בא מתוך זה שהוא השיג מיהו הבורא, And that desire comes והוא רוצה אותו לעצמו. by perceiving who the Creator is and wanting Him for me. זאת אומרת, הרצון עכשיו שכאן התהווה, זה רצון חדש שבא מנברא עצמו. So now this newly developed desire is an independent desire that came straight from the creature. ואותו רצון אנחנו באמת קוראים נברא, לאותו רצון. And this desire is the actual creature, כי הוא לא בא ישירות מהבורא. because it didn't come directly from the Creator. אפשר להתייחס אליו כמו מחוץ לבורא. So you can relate to it as ex domini, you say that like that? Outside the Creator. אז גם זה עדיין לא כל כך מדויק, כי עדיין יש קשר בכל הזרימה הזאת. אבל אחר כך, אם ירצו, אני אספר להם על שבירת הכלים, ודרך כל העולמות, איך שזה יורד לעולם שלנו. That's not completely accurate because there's still a connection there. But if you want later on, he'll tell you, כן, כן. he'll tell you about the breaking of the vessels and the breaking of the world. ואז בעולם שלנו, And then in our world, אז בעולם שלנו בהחלט אנחנו נמצאים ברצון לקבל הזה לגמרי מנותק מהבורא. we end up being in this will to receive that is completely detached from the Creator. ומעולם שלנו אז אנחנו יכולים באמת לעשות עבודה עצמאית And now in our world we can do completely ולהגיע independent למצב work שאנחנו נעשים דומים לו. and come to a state that we actually do become similar to שהמטרת the הבריאה היא Creator. כדי להביא את כל הרצון הזה שהבורא ברא, And the purpose of creation is to bring this שיהיה לגמרי דומה desire לו. that the Creator had created to be completely similar to the Creator. וכאן יש עוד תהליכים שאני מוכן על זה לספר. There are other processes here. He's willing to elaborate כאן on. נמצא בפנים גם כן ירידה עד העולם הזה, כמו שדיברנו. You will find the decline to our world in איך this העולם process שלנו התהווה, and how our world was formed בחומר שלו הנמוך ביותר, in its lowest form of substance, איך בהיסטוריה שלנו זה סך הכל התפתחות הרצון לקבל, how our evolution is actually a reflection of the development of the will to זה receive, שרצון לקבל מתפתח, לכן אנחנו מתפתחים וחברה אנושית מתפתחת ואדם מתפתח. and וכל because הדברים. our desires evolve, we evolve, humanity evolves, technology evolves, and generations evolve. הכל מתוך רצון לקבל שכל הזמן מתפתח בנו מרגע לרגע. All because of the will to receive that is constantly evolving in us. ואז חוכמת הקבלה אומרת שאחרי שכל זה יורד לעולם הזה ועובר נגיד תקופות ההתפתחות, אנחנו מגיעים לזמן שלנו. And the wisdom of Kabbalah states that once it comes down to the lowest level and we go through various eras of evolution, we come to our time, אז אנחנו נמצאים כאן בזמן שלנו, and that's our time. במצב שההתפתחות שלנו צריכה לגרום לנו הבנה שחייבת להיות חזרה להתפתחות הרוחנית. When we are now in a state
that there has to be an understanding that there must be a return to a spiritual וכל perception. החיים שלנו במשבר במדע ובחברה שמביא אותנו לסמים, שבירת המשפחה וכן. This is the reason for our global crises in science and society, people falling into drugs כל זה כדי לחייב אותנו, לדחוף in אותנו order to לשימוש push us רצון לקבל. In other to cultures, develop the literacy. וזה כתוב כבר בזוהר על הזמן שלנו מלפני 2000 שנה. And that was written in the Zohar about our time 2,000 years ago. שמ-1995 והלאה, From 1995 העולם onward, יתחיל לגלות חוכמת the הקבלה world כאמצעי will begin to discover the wisdom of Kabbalah לתקן את עצמו. as a means for self-correction. and that picture, it seems to me, is fully consistent התמונה with הזאת the תואמת לגמרי with the picture which is called the in-breathing or the out-breathing and the in-breathing of the all. את התמונה שנקראת הנשימה, כאילו הנשימה והשאיפה של הכל. כך נקראת כן, התמונה. כן. Yes. זה מפני שכל המציאות וגם חלק הקטן ממנו הם תמיד דומים. That's because the entire reality and even its smallest particle are always similar, always identical. ואנחנו רואים שכאן יש לנו 5 דרגות ההתפתחות, We see that we have 5 levels of שמתוך זה אנחנו אחר evolution. כך יכולים לראות למה המציאות כך בנויה, למה אנחנו כך בנויים, So בגוף as שלנו. a result we can see why reality is built the way it is and why our body is built the way it is. בכל הדברים, וחלק הקטן וגדול, גם 5 חלקי בריאה של הריאות שלנו, We have ובכל 5 שלנו parts in the 5 lungs חלקים. and 5 parts in our האותיות שלנו, in צלילים our voice, מתחלקים the ל5 vowels, the סוגים movements. של הגרוניות They're all divided ושיניים into ולשוניות 5 parts ושל of חטא speech, וגרון, words that come from the palate, from the ואיך lips, אנחנו מפעילים כל הדברים האלה עם הנשימה and how we use our שלנו, breathing to עם 5 כנפי ראייה, עם operate 5 it תנועות הפה, with the 5 ו5 סוגי האותיות. parts of the lungs זה and הכל, 5 outlets of מכאן the אפשר mouth. לראות הכל. כי כאן So here you can find everything. זה